tie mo news ni via and some na mo be di kan aka no 12 o'clock no sana other stations na beka enti the manage hu ni say mu lidi yen e ma ye hu nkomo koso no and sana other stations na beka the chat kura manage hu ni say presenters no in fact you are very good. Nosia aboye mo bibia ajo enfembra happy 98.9 FM so ende enwumre yemra so se en someone some trofo achi akopa ba masemufo so enwumre yi watna se asemu kroje no ede so mu se tro kronkron kase no etoso miensa na Kaseɛbɔ betumi aba Facebook ne so ba bo modin ase odo adwen kire beto wonom emre sem ye bekin kan dia ma sanso ena ya no wahwe tumi apia so de ama onua no ne so enya bi ahwe ensam ni nyina so egu www.happyghana.com ohanso kwa yagucha ni nyina ede egu honom ewo brofo kasemu a obeye bi atumi akenkan anwumre nsam ede besomo ne de se de tie ni ebede na mom ne bedi mu akotre ebi ende se osofo hwe humesua ensam so yenuyanfo ha na duru so no nde wache mu se eyade aban ehwe tumi aboa ama suku eho hawo ne eho ka ne ade yina no watumi ahwe titire pa ne yenuanom a omo edidem ekakra no na teachers union ahodo a won mo man Ghana ha ne wonom de nsam otudwa chiemu a omo allowances be a delay nei omo sha ban so omo gini prem na yin nim say yame adomo a 2026 Ghana World Cup ye ginem pampe America, Mexico and Canada and nei empanifo apaw enipa baako edu baako ehotuma Sunday omonti committee a omo behwe na Ghana 2026 FIFA World Cup ayebe kwei no bibia tumi akonkan ye de Kaseɛbɔ ni kwakopie mu onkrofo amaso na Ethiopia manim aba beto dwase Marburg virus na ese yare no ate atese pa amasese amene okasa die enipa maako nsia ana afem ato anana mo nse do ensam wani ahodo bi aka ho ena nda nuanu mienu yesi akonwa ye de ba beso mu se happy tro kronkron kase no etoso miensa na wa krado na maye krado idie yenya di Kaseɛbɔ ya ba beso mu eyeme katre akwasi ye bo amene abena asante afa twan nsema na ye twa ye homra sisi a ye hye Kaseɛbɔ na se emfema ho Yesha Kaseɛbɔ na se emfema ho enei Bank of Ghana and monetary policy rate MP a omwate suhu amana bedu ha mu chichemu edu enwotwe na we nu yade ebeboa pa amanyuma ahodo na efiefie ahodo ene timamufo ayewo man mu nso ye ho atumi atoye ne ye ho atumi ahanyen na nhihye we ye ndey no monetary policy committee MPC ede aba no eyade omo hwa nim se
ebetumi aboa pa amoman no ye inflation no etumi asoso mu ama na ba fam kama se ne be ya Ghana fo ho betumi ato mo na sanhyehyɛ yi eyese ene eba ne san nwuma ahodo ho beto mo ankrankran so ho beto mo enti bisi ahodo ya ne yekoska krabia ekobo no ebedu baabi eso betumi ate ene mpo sa akobɔ bisia ne nso a ensi hu ebeba ho no nso no eye kitwe bisa no manum a ede ma ho enti nya fei ena obɛwɔ ntwetwede esu ate ho pintenkwa sɛ wo pɛ bisia wakɔkɔbɔ no ho kra ensi hu na bi wo ho no mu a obetua bisia na wie no na ensi hu no kra dɔ so sen bisia na nkasa akɔbɔ ye no nanso nei sania monetary policy rate eso atia ba ha mu nchichemu edu wɔtwe no eyade pa ebebua pa mende no Ghana hanum sen obi atu hu atumi atomo titire pa ne omo a omo pa besia bɔ ewo sika kra bia hodo no omo ho beto omo pa se ba ne se nsi hu ahodo adi esi hu ene nwuma ahodo a ewo man mu no ebi kra wo hono mu a enne yatumi aba FM 98.9 edu wɔtwe ne yade a obeha ne ho krampo akobɔ besia na kyese ne sika no ewo hono na obehwede adu dwuma na governor da Bank of Ghana no Dr. Johnson Esiama ono edede se atu dwa no chem se monetary policy committee MPC no ombekɔ so a amomu ani akɔ san hyehyɛ ho ene betumi aboa ama endei no MPR meche monetary policy rate aba fam no etumi agina ne nanso pa enti utie mu a we ye hyehyɛ soronko a Bank of Ghana aye ewa afi we mu busumi we mu a ebetumi aboa na ndei yo man Ghana ye wo mu no ade hye wo mu so eho atoyen na yefa Kaseɛbɔ no nkonko pie mu ewo mrahye bedwafiem ne nei panyini pan woda dom kuma na no mrahye bedwafiem mu eyira Alexander Afenyo Markins no de nsɛm utu dwachi ma kame esa asoe a wonom hwe esi kasɛm so no wonom pepere mu ho edi bill bi aba na se VAT bill na VAT bill mu de ba no se wonom anto mu bu ase na kyese mu ye Russian san no mu pre no mu de bill no beto dwa na mrahye bedwa ne gituma eyade se manfo a wonom ye business o man Ghana hanom no ebe ha wo mu yie papa enem na hye bedwafie mu ani ira Alexander Afenyo Markins edi nsemu enyina etu dwa bra na wonom akasa edi afa VAT bill ho no eno de nsemu tu dwa chi ma VAT bill no ade se yesen kasa ho bi ko ho na ese wonom nya nkrofo atitiri mu wonim de fa ho no mu de niema atototo akwan mu ansa na VAT bill no na hye begya ne begya atum a wonom agye atum nanso ya kame ese ase asoye no epepere mu se nke begye VAT bill no de atum na kyese yetimi afrase ene ira Alexander Afenyo Markins din se mu tu dwa chi ma sesi ano parliament no mo samne ya kopim December bosom na wieye enti eba ne sei ena asoye ne pre ne ho sa eba ne sei na asoye ne peso de tu dwa sa enye se bia aban hyehyeye no ana no Alexander Afenyo Markins anase dom kuma no wonom sorry ya debi omu de dom kuma no ho nom sem aban ne hyehyeye papa ebeba no wonom befoa so na bela ese kasa ho de niema tututu yi a kame ayese dom dodo na anase asoye omu hwe esi kasem so epeso mu pipro mu de betu dwa ne emwo man Ghana ma emwo nkrofo wonom eye business wo man Ghana hanom intinye se bia wotia aban ne hyehyeye bi anase niema pa bi de ba beto akwan mu kirema wontie ba akokora ntie ho behia se asoye ne benya ntoboase na kyese yetimi akasa ho mo pempenfo a wonom nimde ewo sa bill no ho na kyese matimi akasa ho de niema pa egu akwan mu se na be odi bill ne ba be pii mo mrahye bedwafiem no magye atum enye sa ade asese ade ase wonom erahye bi sei enzem odi tu dwa mrahye bedwafiem ne de abusua yentie bi. We have been in government before. Our job as minorities is to support government when it comes to certain key policies for the governance of the country. That we commit. But Mr. Speaker, this VAT bill in its present form and shape, we would be hurting our country and the business community if we watch unconcerned and say we are going to pass it. Colleagues, no. Let's take our time. My respected friend, Dafia Mekwa, has been leading the winnowing
I would want to avail myself and that of my colleagues, Dr. Kabiru and Buamanyako and others, for us to sit. Honorable Deputy Minister, there is no rush. There is no rush. You have up to the end of the month, December, to get your appropriation and other things through. Let's not rush. Let's sit down. When you were in opposition, you called for broader consultation and consensus building. It's not a numbers game when it comes to bill, and you are going to impose tax. So please, let's not rush. Any auti ye penny power that dom command any more Mashebe film, you Alexander Afenyo Markins, Neda, Mashebe film, and or den same way in Atuja. Now, Mashebe film, Kuma, M1, that's Swedgena. And yet, Jeffo Beckaya, Nansemuni Aboma Maniesa, Tamala Quata Shessa, and they know. Abaya Tunu Panda, but 1 peso. I'm the Shabbat new warnum. A young for in dam. Or take on your Sam Shabbat. Sabo Mutu Yanina Tinton Tang. I'm not doing the can. I'm watching. Now, no better, you know. And then they don't come a woman Shabbat. As our friends, I'm so for Shamuno Chem set. The I quite had the Batuja. Ever can die about 1 peso. One thing be me on near do no man na buy a 2 year muno. Omone hot no. Enyadwin. And that way ya abonnés am so for to drink common and yet. Dom command band then you have Alexander after your marking. Onukro yanso. I am the shepherd need the mount this your war if you about 1 peso. Echom say. We no. Eyanim guasia dia pa and a court no. Aye. Enti no court na ye ni ye amanfo nwro court no embo ne SHAME shame na ni nyina ne se ohun ne se court no atemwo na ba ye no babu achia no ne kasem no ono aso ye mbrani mu ninti odi asisu dua se ensam o mu king ebi a court betumi achi ndedua de omuka ne se contempt of court no Happy FM 98.9 wan kasa utini ho ayi we bone odi ne contempt no wan kasa ho na nda niema hodo bia ekoso ya sem ni bia no enye no ombekoso odi adidom kuma no enti nei se court ne pempo a dom kuma mo branche bedwam ni a court ne so omu nyina nkogu nsawom omo akrado ommeko pa na amuma bibia ehunu omo ommekasa amende no amanfo so atumi ate omo ne ehu se eniama ekoso ewo kwandai womra tamale high court debetu dwa no sansem no omo de anu kranie dom kuma womra se bedwam jem se omo ne court ne nya adwen ne ene court ne nya adwen e kira so ka ho no no krampo ni semo aka ne jem se kamia isa tembo na ba ye no ekoma afa bi na mpo wohwemu a na kwai sa ndisi amayeko no obi ogina mu epremra hye bedwa konwa ede momo ekwa na abato mpeso aso no ansa na piem krampo ebetena konwam ede atemu a etwatro ebeba mpo no akamia isa ndisi amayeko ni mpo omuni meno enam so ema afo wo honom eni andisi amayeko ni mumba ekogu honom se mu kwaji omu ani esanse de omunim se ni atie bia no court no beka amomo na weyi na ononyafo Alexander Afenyo Marken etwemu se eyade a onu ankasa yemranim ni no ohwemu din ha adwen na court na hwe ni yie na omubububu entanjia sa na daachi bi timamufo gidi omwo ewo ya sem ni bia no eso tia eyade be ha adwen pa enti ono de dom kuma no nsem omo ewo mra se bedwam ni nyina ne se esese ke mami nke bia ye wo man mu no na temuafo nso ka ho no omo ye omo afam die yie se ne be ye ndey no o kire bia nkoba se
otemwani bi anka na asɛm yi anase wambua atani ye ene nam so ama kebima min kebia ye nyina ye wo man mu no ɛho bɛtɔ apɛ na no yɛfo Alexander Afenyo Maken ɛde ansɛm no nyinaa to dwan na dua yi ɛwɔ mmarahyɛ bedwa mu mmra ɔfrɛ nsɛmtwerɛfoɔ nhyia mu no ɔkyerɛ mu sɛn judge who knows that when matters close and he's fixed a date for judgment, no matter what, he's supposed to deliver a judgment, decided to stay away from determining the matter because a party has decided belatedly to file a notice of withdrawal of the case. Yet, in a development that defies ordinary legal reasoning, the High Court issued an order directing a full rerun of the entire Pandai parliamentary election, covering all 152 polling stations, to be completed within 30 days. As if this judge is not aware of the Supreme Court decision in the Akufo-Addo and others versus John Dramani Mahama and others in the 2012 presidential petition. The sad part of it is that the NDC candidates and his supporters were aware of the judgment before the day, to the extent that on the day of the said judgment, the regional minister led a team of NDC party faithfuls into the courtroom. Dom kumano onna yo mobano deni onuyamfo Alexander Afenyo Maken nene ena yetiye na yɛmfa Kaseɛbɔ no mfiri mmarahyɛbadwa fiem na former member of parliament Mamamfa wo mu ɛwɔ Amenfi East wɔno ankasa no so no wɔsa board chairman Emma Ghana Investment Promotion Center Dr. Kwesi Opon Fosu enene wɔde nsɛm to dwatiri sɛne ɔman Ghana yesi nneɛma fa no sɛ yɛmfa nneɛma nwu akwa mu paa ne nkyikyɛmu ɛba so wɔ ɔman Ghana hanom no sɛ yɛmfa yɛn nan ɛnsi fam ne yɛnyaye a ɔman Ghana sɛne yɛsi kɔ no ehu papapapapapapa wɔkyerɛma eneyi wobɛpie mu ɔman Ghana ha ɛka me sɛ amanyɔsɛm akyekyɛ ɔman ne mu ama yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ nom kora aban bi ba paa sɛ wɔnom bɛpirempu ntu aka sɛ o aban we yaba mekɔ akɔpirempu ntu nti wɔ so aban we wɔn firi me kurom aban we wɔnyɛ me favorite aban we wɔne me political party nti no ɛho hia kora sɛ mekasa ne ho o nipa ne kɔ akɔpirempu ntu ɔde aba ne kurom ama ne kurom atumpɔn no hwan kyɛ sɛ aban ne nyɛ ne favorite anaasɛ bia aban ne nka na manyɔkuo ho anaasɛ n'abusua bi ho nti ɛneɛ nipa ne emfi kra wɔde nsɛm wɔ nyinaa to dwa abra ɛyɛ handing over ceremony ɛkɔ soɔ ɛyɛ Volta Regional Students Association of Ghana wɔnom ɛyɛ wɔ Ghana Communication Technology University ɛnkrampomponi mantem hanuma ana Dr. de nsɛm wɔ nyinaa to dwa kyerɛ ma sɛsi ana ɛka me ɛsɛ amanyo ɛtete ɔman ne mu papapapapapa a wɔhwɛ Ghana yabakwasɛm mu a ɛnyɛ saa neteɛ nanso ɛnɛyi ɛde nsɛm bi ahyɛ mu aka sɛ woyɛ nipa so mesi a woyɛ sei woyɛ nipa so mesi a woyɛ sei ama amanyo atete mu ama tete a no man Ghana sɛ ne nneɛma si kɔ no sɛ yɛmfa nneɛma ngu akwam anaasɛ yɛmfa yɛn nsi yɛmfa yɛn nansi fam ɛnya nneɛma bi a ɛka me sɛ ɛbɛha yie paa Dr. Eddie Afutuo wei ɛto dwa ɛkyerɛkyerɛ nsɛm mu sei. Not deny that we are presently becoming a nation more divided than at any moment in our history. Partisanship has become extreme. That's political partisanship. Ethnicity is increasingly being politicized. We had our brother, the youth organizer, and the kind of difficulties certain ethnic groups are faced when a particular government is in power. Instead of national identity binding us together, we are witnessing the emergence of fragmented identities pulling us apart. Religion, once a unifying moral force, is being dragged into political competition. Who is better suited to be on a ticket and to be at the Jubilee House based on religion, based on ethnicity? Any
a wuti ye enka ne mrahye bedwafini a na ogina mu mamanfo a wo mo a Memphis East Dr. Akwesi Oponfosu ana odi nsem we nyina atudwa na Dr. Wieye no wa amananso ho ana odi nsem utudwa kireme nei ubepie mu wo ye man Ghana ha misinformation asɛm anya nokure na kyese ye ka ensɛm anya nokure na kyese ye twa to nkrofo so fake news ahodo ensɛm anya nokure na wo sɛ ne na montene so saa anza na nipa na asɛm ne fa ne ho enya akwanya enyi ne ho ano no na ɛsɛ asɛm na sɛ no afɔrefɔre o man Ghana ha no mu nyinaa na no na doctor de nsɛm tudwa kyeremase ye o man mu na kyese ensɛm anya nokure no ye twa to obi so anase ye twa to o man no saa na ɛdi nkyikyɛmu ɛne o haw pa ɛne bre o man no ɛno na nam so ma ɔde afutuo nkyɛnkyerɛnkyɛ egu akwan mu de ama mabu na wɔnom o man Ghana ha no mu nyinaa sɛ ɔmu ka asɛm a na sɛ ɔmu ka asɛm bi a wɔnom hwɛ sɛ asɛm ɔmu kan ɛyɛ nokure trodo no mu ka ɛnyɛ saa na ɛdi nkyikyɛmu pa ɛne bɔ o man nim ɛnsɛm ɔde tudwa no yɛntie bi. Misinformation has become normalized. The advent of fake news. People are maligned, and before you even clear yourself, you are already discredited. All in the name of the partisanship, of the divisions, and all that. When this happens, a country loses the glue that holds it together. And if this continues unchecked, it will be the next generation, your generation, that pays the highest price. The second point I'd like to raise is that we face the rapid rise of a transactional culture. We are becoming a society where personal gain outweighs national interest, where short-term advantage replaces long-term development. Eni a wuti ye enka ne mrahye bedwane na ogina mu mamanfo a won mo Memphis East wono ankasa nso ye board chairman Emma Ghana Investment Promotion Center Dr. Akwesi Oponfosu ana kyese ne de dwumadi a na ekoso mpurampuni mantem ha no ode nsem we nyina atudwa na Dr. Akwesi Oponfosu a onukro ye enka no ye mrahye bedwane de madesho mo Memphis East abatron peso aso asambre ye board chairman Emma Ghana Investment Promotion Center nisem wan eda so gina na nuguso akasa na osan chemu se eno man ya yewom no se oman na nkasa ye de betu yakoma so na oman ni mpuntu ho ahua yan de da bi da ye nyipa ne saa ye pene se mrikitue bi obi be ya mrahye bedwani ana so obi be ya manyoni na manyokuo be di aban ya pe waye ye tam ene efi a wasisi kasa watoto ejapade owo enyansem ketwa enu hia yan asense ye badwe oman ne daache ho odi ansem weni atudwa wo mbra eye Voter Region Student Association of Ghana VOSAG omoye handing over ceremony ewo Ghana Communication Technology University enadue ya ena Dr. Oponfosu echem se sade ne ya de a ema Ghana ni ayeye ana Ghana fo ayeye no every yemu esanse Ghana ni de onim se oman ena nka badwen ho kane anse wadwen ho esanse oman ni ye ya na nso tumpon wabrabo ye nanso endei no ensem kai na sesa Ghana fo ni timamufo ni bebre no anya kwanya no a person mu disiesi yom ho ye tam anso mo adwoman no ho enu ntie ndey no o chemu se obi odisi na niso so betumi aboa na waso man no so mpa no onimom no behwe na ye twe na so ana eniama bia ensem fata na edidi no na mom nia ono no oman ne mfa no ho na mom ono ankasa ba se obefa man no ho ayeye tam no saafo ni mom ene esoso omo so
ejije omuso edi mo musi apakan mu eje omu aba ezo muso wo man mu eno chem se eyade antwa yie kura enu nti watoto asere se yensa nya chie na yenkofa tete atempon ne so ekwan ya tene a eno no odwen wo man ho ansa wadwen wan kasa ho no yenkofa no so afenso ebi mu wo ho no mu a Dr. Pomfo so chem se wanya dibia bi wa ban mu wanya tumi bi no ohonom ene ne wepeja na beti se nko no besom ne manfo no oho ne manfo kotokoto no ene oba je se onyanya betietia adehie so akobe bi okwo chem se nya dia etwa yie kra enu nti sa hihye we nia no ya de sese ganafo tibemfo yetumi hwe ni atwe ho firi ho osaso chem se eniema hudu bebre no a eba ne se enwuma se eniema hudu a adansie ni ade atumi ma oman ni mpuntuo ekọ nanim no ese tumu ehu hia yen se oman eni ankrankra hudu a ye wo man mutitire pa ne omo anya dibia kese ewo oman ni mu no. So leadership itself has become transactional. Leadership positions are negotiated in the marketplace. Influence is negotiated. Loyalty is traded. And political success is increasingly determined by money rather than merit. From this emerges the painful consequences we all see. Monetization of politics, erosion of accountability, corruption now being normalized. Now, when you hear millions of dollars having been looted or squandered, you are no longer surprised. Because people expect it to happen. We are no longer surprised at the huge sums of monies that have gone down the drain in the past 8 years. Recently, there was one case, and it was in the region of about $10 million or something. And yeah, yen can imbrashe be no jemu madesho mu wa Memphis is about peso so. Onukro ya church board member. Yeah. Bocha Mandema Ghana Investment Promotion Center. Dr. Kwesi Opon Fosu. Yantu ansem ne so mfama wa oswafo a wo hwe nwumesua ho nsem so. Eye yewura Haruna Drusu ne nei. Wode nsem otu dwa kirema enkrofo wo no medi dem wo man Ghana ha ye fe wo mu special people. Wo kirema wo mu nwumesua mu no. Ene ye ba besesem kra amomu so anya nwumesua pa e wo man Ghana ha timi aboa amomu da achen so etimi SP esita. Ene ne dey e yade se headmasters anase heads empanfo a wonom da special schools ano e wo man Ghana ha ene wono mu nya nhyiamudie na ode nsem we nyina atu dwa kirema e yade so mu de niam e ba begu akwan mu pa na nkrofo a wonom adidem wo man Ghana ha mekye mabunu enkra wo madidem wo man Ghana ha wo mu nwumesua so no ye de niam atutu yie pa na ne be ya wonom so benya nwumesua pa o kirema nei e yade se wode nkrata akra e kwa akopie mu omra hyebedwa fiem abraham panyini nsa hyase bi na nsem na hyebedwafo no agye atum eno saa no wonom benya sikabotin bi ombetimi edi aso enwumesua mu e ba nkrofo wo madidem e wo man Ghana hanom o kirema ayade se wonom hwe ani mu so mbetimi di sikabotin bi ti se 65 million to 100 million a ni nyina no every get fancy kanim e de ahyemu eno de nsem tu dwa kirema ayade se akora ba aku bia na se sikabotin mu de ma ne dakoro bia no 8 cedis enei wonom ba be page mu e de dru 15 cedis na se akora ba aku bia dakoro bia sika aban no e de be ma no eno so afọ de nsem tu dwa kirema ayade se wonom ye we nyina se na be betimi abo papa nti enei wonom omu de nsem ode nsem utu dwa kirema enkrofo a wonom adi dem wo man Ghana ha me kire mofra no yade se wonom benya mfasodie bi de free education policy home eno saa no ene beboa pa ma free SHS mfasodie a yenya free SHS mu nyina no
wɔn mo di dem wɔ man Ghana ha wɔn kɔ school no mo so benya bi wɔkyerɛ ma ɛne aban de nneɛma egu akwan mu paa get fancy kasa na bɛyɛ a wɔn di dem a wɔn free school ase no ɛne wɔn benya free saa kɔ akɔpem sɛ wɔn ebeduru wɔn tertiary education ɛnsɛm a so afɔ de hwɛ wɔhwɛ wɔn ho nsɛm yɛrɛ hari na aduru so de tu dwa ne den no yɛntie bi. Learners with special needs to benefit from Get Fund financing. So I'm seeking through the President an amendment to the Get Fund Act. Now the Get Fund Act as will be amended by Parliament because I'm certain that my party has a comfortable majority and therefore I expect that I will scale through the legislative process. So we want to dedicate Get Fund funding. One, to finance free senior high school of secondary education which we inherited and make provision for it. So you will see that some 4.2 billion will be allocated to free senior high school and for feeding and other infrastructure. The amended Get Fund Act will also make a provision for free tertiary education for all persons with disability. And the third, if the amendments succeed, free education for all learners with special needs. Any awuti ye eyo soafo a wo hwe nwumesua ho nsem so ye rahari na drus ne nei odi nsem we nyina atudwa. Abusia ye nyina saa nsem we so na trokonkno Kaseɛbɔ no ye ntwan hu sem amra ye ba ensem aka ne dɔɔso pa ye beto aso e de amamo. Your property holds the power to transform your future. Welcome to Eclipse Collateral Management, the game changer in turning property documents into profits. We are not just another service. We are your partner in unlocking sustainable income and fueling business growth. With prime brokerage, collateral brokerage, credit brokerage, and land documents perfection, we are redefining what is possible for property owners and business owners alike. At Eclipse, we have built a primary depository platform, a secure, innovative space where property owners like you can lodge your documents and earn risk-free, sustainable income. For businesses struggling to secure funding, we provide collateral solutions you need to thrive and grow. Every move we make is backed by a rigorous credit appraisal process, so you know you are in safe hands. Find us at Adenta Barrier near Medi Moses Hospital, beside the West African Senior High School wall. Call 054-383-2466 today. At Eclipse Collateral Management, for property owners, we say, think safety and decent income. And for business owners, we say, think funding before projects. Salvation Bell, Salvation Bell. Enkwajie Dong. Osumani Morrison from Akko Salvation Ministry International brings to you a program dubbed Salvation Bell on Happy 98.9 FM. Osumani Morrison ofri Akko Salvation Ministry International. Edi jumedie aba ye friend of Salvation Bell. Enkwajie Dong ewo Happy 98.9 FM. This and every Sunday from 7 p.m. to 8 p.m. Listen and your life shall never be the same. Or the Jumadi Ebro Happy 98.9 FM so Kwasia de Bia. And you may not so a copy and you may know what TB na ubeye in Shira Sonko. Ark of Salvation Ministry International Ewo Anya Market. Womash Zona Council Chiwa. Who much me afraid Ewo 0247 701 364 and I said 0249 171 187. Ark Salvation First. Ark on the way to heaven. Ark Evolution Church. Ark Enkwajie Shame. Ark Yenichre Heaven. Ark Fufoye Asori. Eddie's Pizza. You can't beat that. Eddie's Pizza. You can't beat that. It's Eddie's Pizza. We've been here for a while and we intend to be here for the longest period. That's right, and we ain't going nowhere, baby. Eddie's Pizza is still delivering good products and the best customer service ever. Locate Eddie's Pizza at East Legon, 69 Lagos Avenue, and the ANC Mall. Hacho at Bogwa Junction. Kwabenya, Masuku Roundabout.
Frafraha near Prisons Junction. Achimota, Purple Avenue. Kwashiman on the N1 next to KFC. Dansoman, Mama's Inn Junction. Wager near Choice. Tema, Community 8, near Vienna City. Ashaiman in the same building with Lena Pharmacy. Call 056 111 1153 for inquiries. Eddie's Pizza still can't beat that. Kaseɛbɔ ansɛnkwa dwonto ɛne hwɛmani mu happy kaseɛbɔ mu twɛ konkron yɛni bi mfiri yɛmfa bi nka ho nso emu da hɔ krɔgyen yɛnamɔse na yɛnsan ɛmɔ makɔ aba ɛmfɛmbra happy 98.9 FM so ɛndɛ ayummerɛ yi twɛ konkron kaseɛ tɔ so mmiɛnsa no asogu so a wotie na kaseɛbɔ bɔbɔ mmɔden asɛ obɛba Facebook ne so Oba for adwenche to wonom like na pia so ma nua no nso nya bi hwe sanso na nsɛm ni nyina wɔ www.happyghana.com ho so kwa yakucha ni nyina de agu wɔ no obrofo kase mu a wobɛnya bi atumi akenkan ya draka se bɔ so ɛde ama Ghana Health Service ne ndɛ ɔmode kokɔbɔ nsɛm ade akwa ma Ghana fo sɛ yade aba no ɛfɔ yahrawam nansen no agye no ho mena wɔ man mu no ɔmototɔ sɛ Ghana fo sɛ obi anhwɛ no ho yie paa ma wankonya saa yade bi esan sɛ yade a ɛha adwen wɔ man mu a saa yade yɛ aba paa yɛbɛdi bronyin ɛne sɛ ne awie mu nsakraya yɛ ne afa no ɛde yade ne nam ɛne ti Ghana Health Service ɛde kokobɔ nsɛm ɛkɔ ama Ghana fo sɛ yɛnhwɛ yɛn ho yie titire paa ne sɛnea yɛhome ne nneɛma ahodoɔ a yɛhome kɔ yɛ mu ɔmo nsɛm na mo kyerɛ mu sɛ ɛnnɛ yɛade ahodoɔ bi yɛbɛ ɔmo hɔnom ebi te sɛ asthma ebi kura deɛ ɔmo frɛ no acute respiratory infections wei no kura mpo no yɛ nkɔdaa nketewa ɛna ɛyɛ ɔmo obi so wɔ hɔnom a osom so obo wo a obetumi abɔ wa na gye sɛ emogye di akyire ba ansa atwa ebi so wɔ hɔnom a ɔhome a ɛne ɔhome baako a gye sɛ dɔhwere mienu ansa ɔhome baako atumi asi so saa ɔyare ahodoɔ wɔ nia ne ɛna Ghana Health Service ɛtwa mu sɛ ɛsɛ sɛ yɛhwɛ yɛn ho yie paa na yankonya bi esan sɛ sɛnea ewiem nsakraya ayɛ no ɛde yade ne nam yɛbɛdi bronya ni awɔ ɛne ewiem sɛnea ewiem asesa ne yade no wanhwɛ ne yie a na okonya yade wei bi na dwumadi ɛkɔɔ so ɛnadua ya ɛwɔ nkrampopudi mantem hanom Dr. Akosu Agyesi ɔno every public health division ɛna ɔde nsɛm wei ɛto dwakyɛ mu sɛ sɛnea ewiem nsakraya madi nkanya kasa tia no nti nneɛma ahodoɔ a yɛhome kɔ yɛ mu no yadeɛ wɔ mu enti wakyɛ mu sɛ wokɔ yɛ ansabea ahodoɔ a ɛwɔ ɔman mu a yadeɛ ahodoɔ bi ba hɔnom no asma wɔ hɔ ɛne acute respiratory infections a ɛno no wɔn nkɔda ho no ɛwɔ hɔ amanfo ɛbɔ wa kuhu hɛn obitumi bɔ na ni mu asi ni mu hyehyɛ no ɔyɛ no ho hwie nyɛ ye ɛne nso aba paa enti saa yadeɛ wei ɛda Ghana Health Service mpɛsɛ bɛtia te sɛ wɔ man mu nti ɔmode kokɔbɔ nsɛm ɛkɔ ama Ghana fo sɛ yɛhwɛ yɛn ho yie na yankonya saa yadeɛ wei bi na abusua yentu akaseɛbɔ no so emfama ɛyɛ adeɛ sɛ ɛnɛ dɛn na sɛ abra na abɔ ɛyɛ ahomache ɛna ahomache kopie mu ɛwɔ danso man dwakesie ni ma na nya asɛm kuma kora
eni eje buruburu netimi eto honom ma stores ahodoɔ ena biaye a wɔnom tontoma biaye a wɔnom ton niema bebre honom hye kra na se fire service for efopi mu hodwe na stores ahye enya asem kuma kra na asem ne baaye no ade baako ama asem na ya reho baako pa ne se abaya ketua bi a wɔno na nya mfinhyia no nwotwe 8 years na se eja hyehye ne baa saa no na order stores ni baako ma me ntimi anyi no ana chese jane she no efre yi ejane she no kra chese abaya na twa nana no wonse do asem no adane arehosem ye pa na asem ne baaye no ana eye Nadmo Greater Accra Deputy Director eye nana adobia na ode nsemo eto ensentrofo anim na ode nsemo dudwa chirima ya de se maami a ne batwa nana no wonse do no sesi akra do ntimi nkasa uye ne bibia enye ya ehu behia ohia mo yie papa fi se asem bi se to a enye ntimi nkasa kra na watimi adidi ena ode nsemo tudwa chirima Nadmo wono wo ho se omu akade ahye no meche omu stores ahye mo japade nyina ahye no enkanka ne maami ya ne batwa nana no wonse do no wonom ebeboa ne yie pa na asem ne baaye no so no Ghana National Fire Services for nso de nsema ba betudwa echirima ade a ede saa gya hyehye ne baaye de sisi amene okasa de wonom nhye de hu de de egya no ebaaye ntizisi ano wonom de hwehwemu emu odin pa egu akwan mu se na be ya wonom be hu de de saa egya hyehye no ebaaye na no anaje se Nadmo Director eye Madam Adobia de nsema tudwa chirima omu eniama ahye no won behia moa ana afenso no maame na ne batwa nananom wonse do no won behia moa ntie hu behia so o man Ghana man nyina ebeso nasene nsem odi tu dwabro ne nsentrofo twetwe nkomo no yentie bi. But that's an unfortunate incident that has happened. We saw the mother this morning. She's not doing too good because it's not an easy thing to lose a child through this. But by and large, we've been able to coordinate things well. The MP himself was here, the MCE was here. There's another fire we have to run and meet it. So that's the situation. Tomorrow we'll be around in case you want to come and assess for now we don't know the cause of the fire. Okay. Nobody has been able to tell us the victims. That's why I'm saying tomorrow we'll be here. As Nadmo will come and assess the situation. We can't just say to now we have the Nadmo the disaster committee that is being chaired by the MCE. So we'll take it from there. We'll come back to them, meet the people who have lost their ways, and see how best we can handle. Eni awuti ye Nana Adubia oni Nadmo Greater Accra Deputy Director no di nsem we nyina atudwa sade futuo komo my Ghana ma obi anhwe ne hu ye ochina wonom chema Nadmo mo bekọ akohwe de nam so e de sagya no ebaaye abna ye bedi bronyin no ija hyehye no be sore won se eya na weda ne mu aye dry hu nti ye nhwe ye hu yiye ye nhwe ye hu yiye because fiti last month by dwa ahye no nya dwaketo akra o ye bedi bronya ne de sa na baby ba efie mu ne ade nti eya na ahwe ye hu yiye wa hu ko ba bia na fridge ne ade wadundundum mu ne ma wa hu ayampa because hadwen mo eja bebre sisi ya na ye cause bebre na ye mfom so ya ne ma ye mfan bebre na ye mfom so abra mame kan Facebook messages bi na ye ntoaso wey ade Derek ayete o se ohwe yen edi free inkurakan ochia ye pa slow ben enso se ba wasaba GH ohwe yen di free tema community 2 BBC slow ben so di biaba piaga o se enche kura Ghana for mo be fi MPP for papa abrante bi nso di bia ba o de agodai o se o ye ne spec pa o se o ye ne spec o so ye ne spec mati me dana se bebre o se the lady is my spec o Mati your friend say agodai oh ni dini ne honam ni dini comment ni say agodai so agodai for you agodai for you ejo be wu ama agodai me feel you what me da wase bebre mati me nua ba na trodom
Eti dia free Facebook kakra na ye free odom no ye bepo na ye yinkai no enso free ho prekum. Na chachafo nka bom kuo miensa. Nat, Nagrat, ene Pretag. Ene ndey no omudi omo haw ene niama hodo a eho mo pa atu abanyanim. Titire pa ni controller and accountant general's department. Say allowance baku mienu a esese ba wo November we mu en we kura na acherechefo de o emaye no e ha dwen pa enkata mo miensan na ekuo miensan ebo mu atworo eno mu chemu se ade baako e ha mo ene awie e prem to breka se kura ye de beso mo a controller and accountant general department e chemu se eyo how bi na aba na rebe ya me aduma bosum ye ba besim ebro nya bosumi ne da toso edu enwo twede no mu asiesie bibia ama bibia tumi aye kama pa na no na chechefo nka bom ko miensen chem se ehene ha ingbogbo enfriend them fortuna esan say continuous professional development allowance emaye critical support allowance eniso akim enti omuntina honum yanhwe han sese ni nyina eba bosum we mu embae no eyade e ho mu papa enti omu de nsem atodwo mu chem se we krampo no mututo asra so eyo a omu hwe humesua ensem so a no yanfo ha no Happy FM. eda no so so afo sende omu modi yanfa no hunwra mu eka bi mfa mo mo e na afen so no asoyo mu hwe sikasem so ai nen so osoafo da no Dr. Kaseɛbɔ to ba for sin any fair wages and salaries commission omo yina momodin ase ometumi akebia momo na chechefo ne adwumayefo allowance emba yenso omo nsa atumi aka na ababeto dwase colleges of education na se nansem ho ene beto dwase colleges of education teachers association of Ghana ade se wonum chiemu asika bia esa aban de ma wonum no aban bu na somnua ene wonum chiemu wonum book and research allowance esa aban no etuama wo mu ene omu chiemu afiti me bosome no 2023 ebe pem samri aban na bu na somnua chese wonum abo aban na ba aban no emfi wo mu ti na nsem okra no ano mu di betu dwa se aban na ntie wo mu a ene ade so mu du mu nyuma begu onya ade so mbeko nyuma so akwakoye adwuma biem enti no eye November bosumi ya ade to so aduonu 9 no mu ka se hwie be omu do mu niam agu ho omu na nko mu nyuma so kranko ye adwuma be fi se aban na bu na som nua de ama omu papa wonu mu nsem omu kanya so mu book and research allowance any allowances be ekeka aka ho a 2023 ne mu ba aban ntua ye no wonu mu ba aban fi wo mu no eno mu kokranko ye adwuma biem and I'm so ama enei eye penyini pa wono na ye other principals of colleges of education Professor Samuel Atino tu ndi nsema ba betu dwatrema ene strike ya mpanfo ekoi ene colleges of education ahodo wo man Ghana ha aha wono papa ene ochirema 46 colleges of education wo man Ghana hanum strike ya colleges of education teachers association of Ghana koi aha wo madi aka aha wono pa me kire enkra na desua aha enkra na desua papa ochirema ene enkra no kopia desua de ma chechefo no muni ho ni nyina se achechefo no muniema yesa aban yema wo mu no aban abu na somnua eno na just professor den nsem to achechefo ni nyina ni meche colleges of education teachers association say omu nkoso a enya aban ni mugidie na wonum enhwe se aban ni betu asika ne dia ma omu eno den nsem to gya chiema omu de omu wo honum se wo mbe ye omu afam die bia se enwumasua pa anomu de bema emofra ewo eye oman Ghana hanum ensem odi tu dwa ne da dwumadie no ebusua yentie bi. As I indicated, we resumed colleges open just about a week ago. So our plan was to work towards reversing the calendar to its normal. The normal time is usually August, September, then we start the academic year. But it has been the case since COVID, we usually start in January. So this is the first time we are trying to work towards it. And it's a tax strike here. For us, I think it's affecting
the teaching and learning. We're in the first week of it, and our meeting with the minister yesterday, which is assurance, it's our appeal to our CITA people to actually give him the benefit of the doubt, as we heard from them. But more critically, it's also we have trust that with the new minister, they will address their issues so that we avoid this in that they don't have they affect teaching and learning. Professor Samuel Atintunu, one of your president, Emma Principals of Colleges of Education, and Colleges of Education Teachers Association of Ghana, one of strike Omo Kono, and which 46 colleges of education and war my Ghana, and a suya for no, a home open visa chair for no, one more crown quad suya demo in Congusiadi. Na Brashabia no Nujam Madisha more a catching of a batron persuaso. Ayo no yam for Peter Kwasi no two Kotoi. On in and there, some more to dra. Ebo Ghana man penny John Ramani Mahama. Any abaya basu pass. Omwa to me a shabua. Ama free SHC. Omusuku Niania would draw. Ana and why den dia momo. And they abaya to me a share. Nanko dai. Enya nuane di na nuane ebuso ne kasa me no che mu se January boso me no wamra ni si amanyokuo no ebedi aban na Ghana mampani John Dramani Mahama esori tire konwane so mampani pe esan aban ya twa mu no entotoa mu anye ne yie nti na nkoda na nuane ombedi ewo nto aso sukum no na kwa ebu achi bidin na so animanimu ana chief of staff Eyera Julius Debra eye hyehyeye eti committee so mu hwe na animanimu na mu hwe moa na nkoda yi nuane nsem entumi nkoso enfra momo esanse emfa yefumpan ensha benti enkoda ne so ntumi mfa kom ensua de na wey na onoya for Peter 98.9 basi kotoi ebo abaya baso se watumi ahwa aboa na banda da atwemu enioma 1 to 2 ne yin mpo wahwa ye ama bibia kama pa ochemu se enen no sane mkoda no anade suafo no nsa betumi aka nuane nti enka nanka e bafa stock kwa ena hwa mo nsanso ndei abaya tremu ama na kwa miamia hodo a eye se bafa stock for edi eduane frinkran ha ebe kwa mia hodo bi ti se tamalewa eni akache enu ti ono de aboga no mampani John Dramani Mahama baso pa na ka kum ejinu kwaku enum. At the beginning of this year, January 2025, it was so crucial that if immediate action was not taken, our students were going to go hungry. The previous government had not any provision for the 10th degree in January 2025. So the chief of staff had to put in place serious measures for the committee to be constituted to meet so that we will arrange for the supply of food stuffs to senior high schools. And I want to appreciate the heads of the assisted senior high schools for the role they played. And as we speak now, purchase of food items at the senior high schools is decentralized. We don't no longer expect buffer stock to supply food items from Accra, say to Tamale Senior High School, or Wild Secondary School, or Abel Senior High School in Akati, or Pipi Secondary School in South Dine, sorry. Eni ayati ye mrashebedwani onu gire mu makache Nova Batron Persuaso no yamfo Peter Kwasi no juko tei ena chese ogina mrashebedwam de nsam eni a etudwe. Yamfa Kaseɛbɔ no nkonko pie mu nkrofo amaso na ne Ethiopia manim na ababeto dwa se Marburg virus no te se ya me no kasa ediem. Enipa maako nsia ana ato ananan mo nsia do ɛwɔ saa yare hu. Na wonom kyerɛ ma Marburg virus no ene yi ni ti November bosome no ada na ɛtɔ so do 14th November
ɛna ɛbɛtɔ odwa sɛ enipa du baako 11 na enya bi na nipa du baako no sisi amene okasa de mu nsia to anana no mo nsie do ɛna mo de nsɛm tu dwa kyiri ma ya de sɛ omu susu sɛ saa nipa 11 du baako a omu nya bi ɛna nkrɔfo a omu no omu di kaso bom a ɛso omu yɛ contact tracing nyina no omu susu sɛ nipa bɛ 349 ɛna ɛso omu yɛ contact tracing no omu hu biaye a ɛyɛ sɛ saa nkrɔfo no sɛ omu anya bia na sɛ omu nya bi sisi amene okasa die ɛyɛ Marburg virus no sisi amene okasa ba beto dwa sɛ Ethiopia ma anim die ɛyi ne ti a eku nkrɔfo paa na oba ɛyɛ Gini Bisawa ɛne asɛm asi wɔ hɔnom asrafoɔ abɔgyenku akɔpiam wɔ hɔnom ndɛn no ɛmiamia wodoɔ bi ɛwɔ kurom no ɔman mu hɔnom no ɔmo agye hɔ afa aka mea yi sɛ kuwa na asrafoɔ yi ɛpaayɛ na banifo kyɛ mu sɛ ɔmo aba na ɔmo ba bɛto no ɔmo atwentwɛn so na sɛ mmerɛ yi no ɔmo bɔdabɔda ahodoɔ ne nyinaa no ɔmo atotom enti obi ntumi mfi baabi ɛnkɔ Gini Bisawo ɛna obi nso mfi Gini Bisawo ɛmma enti wɔ hɔ wɔ Gini Bisawo na wadwen sɛ bro yin ɔbɛba de a Happy FM 98.9 na ntia beto anya ne sɛ ndɛn no anɔpa no mu na kyerɛ sɛ asrafoɔ hyɛ aseɛ sɛ ɔmo tututuo ɛwɔ presidential palace mekyerɛ mampani atenayɛ enti ɛyɛ ha ɛnka Jubilee House ɛna tututuo kɔɔ so asɛmbre mpo no emiamia wodo ɛkɔ beebi a mampani te yabobɔ checkpoint wɔ hɔnom na mampani ɔte akonnwam ɛyɛ Umaro Sisoko ɛna ɔkyɛ mu sɛ na sɛ kura mpo na yɛ ade ɔmo bɛkye no wɔ mmra na ɔwɔ ne ɔfise na asrafoɔ penny pa ɛyɛ General Biagi ɛyɛ Nantan ɛne obi odi n'akyi Mamadu Tuari ɛne ɔhɔ nso Interior Minister ɔmo nyinaa yɛkye ɔmo ɛmpɛn baako pɛ no a yɛmfa Kaseɛbɔ ne nkɔ wie mu ɛwɔ agokansie mu ɛde a rega na mampani John Dramani baako edu baako ho ntoma sɛ yame yɛ adoma 2026 World Cup ayɛ kɔ akɔbɔ yi ɔmo hwɛ ntoto nneɛma na Ghana yɛnkɔfa kɔɔpo ne mmra enti nipa baako edu baako yi ɛyɛ Standogbe Deputy Chief of Staff ɔno na yɛ titre ni Samuel Kujato Ablakwa ɔno yɛ ɔsoafoɔ no ɛhwɛ ma ahodoɔ nso nsɛm ɛka ho Kofi Adams ɔno abɔ ɔno yɛ Sports Minister Jojo Pareado ɔnso ka ho Yusuf Jaja Ampemiako Keto Kreku GFA President no Elizabeth Yanka Abedi Ayu Pele ɛnka no Ghana Blasters sahene ɛne afoforo bi aka ho ɛne nde dwumedie yi ɛhyɛ mo nsa yɛnyina mu deɛ so nyɛmfa Kaseɛbɔ ne nyina nsi 98.9 ɛwɔ Happy 98.9 FM so na nsɛm adi Kaseɛbɔ no mu akotene AB ɛne sɛ ɛnuasoafoɔ hwɛ nwumesua nsɛm so ɛde nhyehyɛ ato dwa kyɛm sɛ nde aban ɛhwɛ amende Ghana ha nwumesua tumi ɛgyina ne nanso Teachers Union ahodoɔ mu ɔman Ghana ha ne mu de nsɛm to aban anim sɛ hu behia sɛ wɔnom sika aka mu na aban betua de ama wɔ mu wɛni awurio bi aka ho ɛne ndɛ ɛnuanum enu gye akonwa dɔhwere baako yɛde bɛso mu sɛ Happy twɛ kronkron kaseɛ no ɛtɔ so miɛnsa wakenkanfoɔ yɛ me kɛkyerɛ akwasi yɛboa me ne abena asante na ka chance na ebekọ ne ho behia se be birthday wishes enti no happy birthday kese pa enkoma eye Shadrack Makafui we adwuma o SF International Logistics Ghana SF International Logistics Ghana eho ana chese oye adwuma nti Shadrack Makafui yankopon hwa papa Oma unkwatente na chese wabisade ne niema eda wani so apese oye nyina no emre mu emfama nyankopon enhya obebre eno ano no abrasante birthday contractor for the asi
Audience saying the new face. Who is Israel? Me brano. Enyumre. Benim some hoye we out say enyumru. Said to say you meet yao. Enti yakramo. Hey Kofi, let me am our countryman. About dano yere. Abra uchi just one